எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video and thank you so much for all the love that you gave the Bhutan series. Actually நான் first YouTube channel ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் கல்யாணம்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்தப்போ I started off with a travel series. Okay, டர்க்கிக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம். ஸோ அந்த ஃபுல் ஜேர்னியை வந்து ஒரு travel vlog மாதிரி நான் கண்டினியூஸாக போட்டுட்டு இருந்தேன். And then somehow that I did day wise, like every day நாங்கள் பண்ண ஆக்டிவிட்டீஸை ஒரு vlog-ஆக நான் வந்து போட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா for some reason travel பண்ணும்போது vlogging was not like the number one priority. I will share like a few glimpses here and there, mostly reels-ஆ போடுவேன், ஷார்ட்ஸாக போடுவேன், தவிர full-fledged vlogs-ஆக எடுக்கல. But somewhere in the Bhutan நான் travel பண்ணும்போது I became very comfortable with the act of vlogging, I think. Not very, but more comfortable than before. Actually, இட்ஸ் ஸோ ஈஸி எனக்கு வீட்டில் இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு விலாக் பண்ணுறது இல்லைனா ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்பேஸில் சம்டைம்ஸ் ராகவ் கூட இருந்தால் கூட எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆக்வர்ட் ஆகிடும். ஆல்தோ திஸ் இஸ் லைக் அ மோட் வேர் யூனோ ஐ புட் மை செல்ஃப் அவுட் தேர் இன் த பப்ளிக் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் எல்லாருமே என்னை பார்க்குறீங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கூட எனக்கு வந்து லைக் டு ஹாவ் அன் அதர் பர்சன் இன் த ரூம் அண்ட் டு விலாக் வாஸ் ஜஸ்ட் சம்திங் தட் ஐ வாஸ் நாட் அட் ஆல் யூஸ் டு. பட் இந்த பூட்டானுக்கு போகும்போது அது கொஞ்சம் எனக்கு பெட்டர் ஆச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஏர்போர்ட்லலாம் கூட ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் ஆன் டு திஸ் DJI and thankfully this camera is so குட்டி. ஃபோனை வச்சு vlog எடுத்தால் கூட ஒரு 4 பேர் பார்ப்பாங்க. பட் இந்த கேமரா வந்து sometimes people don't even pay attention to it. So அதனால I really enjoyed myself and I just like put together these, like it was a 7 days trip and I compiled everything into 2 days and tried to share as much as I could with you. But அதுக்கு நீங்கள் கொடுத்த the feedback and the words of encouragement really meant so much to me. Thank you so much for that. And நான் உங்ககிட்ட ஆக்சுவலி முன்னாடியே ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன் that I will tell you how I planned this Bhutan trip because it's not one of the most popular tourist destination. It is gaining popularity now, but it's like one of the lesser famous destinations and we still ended up having such a great time. And actually for people traveling from India, it's a very very convenient destination for us for so many reasons. So அங்கே போகிறது பற்றி அதோட பிளானிங் எல்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் நான் சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் அந்த வீடியோ எடுக்கலாம்னு யோசிக்கும் போது தான் I thought why not just like give you all the vacation planning tips and tricks that I have learned over time. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே எங்கள் அப்பா அம்மாவோடது மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். இல்லைனா ஒர்க் ட்ரிப்ஸ்க்கு தான் நான் போயிருக்கேன். அதில் எதுலேயுமே பிளானிங்கே இன்வால்வ் கிடையாது. எவ்ரி திங் இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் ஐதர் பை மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் பை ஹூஎவர் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் லைக் தட் ஒர்க் கமிட்மெண்ட் யார் இன்சார்ஜோ அவங்க பார்த்துப்பாங்க. பட் only after I got married or only after Raghav came into my life did we start thinking about traveling and exploring the world and going to places outside our comfort zone and like, you know, actually taking the effort to plan. So with like 3 years of travel and 9 countries that we've been to, I think I've gained a little bit of experience to share a few tips and tricks with you. So இதில் நிறைய வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயங்களாக இருக்கலாம், சிலதெல்லாம் I think is going to be absolutely new. எல்லாம் கலந்த ஒரு வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். And in the end I'm also gonna do a personalized bit on Bhutan. I've written down a few points that I just wanted to remember and whatever I've known. So அதெல்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வாங்க, with no further delay, let's quickly get into the video. So I'm actually going to use a notebook because now I didn't want this to be like a random video. நான் சும்மா ஒரு டாபிக் பற்றி பேசினாலே I can talk for like hours and hours together. ட்ராவல்னால் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் செக்ரிகேஷன் இல்லைனா I felt like I will just be taking up your entire day. So அதனால் I put a few points down together and I'm always willing to learn more, right? So நீங்கள் வந்து if any of you have like you know love traveling and if you have any tips and tricks, please do let us know in the comment section below. So this can be like a mutual space of learning for all of us. But now there are few things that I keep in mind whenever I plan a vacation and I think this is the sequence that I try to keep that in mind. So அது வந்து உங்களுக்கு one by one சொல்கிறேன். First of all, travelingனு சொல்லும்போது although traveling can be fun, traveling can be exciting and everything, traveling can be really tiring as well and traveling is not for everybody. அதுவும் வந்து I'm starting to learn a little bit nowadays after getting to meet a lot more people. I understand that some people can be complete homebodies.
லைக் வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குங்கிறவங்க, இல்லை வீட்லேயே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறவங்க, இல்லை இப்போ சொந்த ஊரில் ரொம்ப ரொம்ப சொகுசாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது அவ்வளோ பிடிக்காமல் இருக்கலாம், அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம்ட்டு. பட் நான் பண்ண சில எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வச்சு எனக்கு கிடைச்ச லைக் யூனோ த கைண்ட் ஆஃப் எஃபெக்ட் தட் இட் ஹேட் ஆன் மை லைஃப், அதை வச்சு ஐ வுட் லைக் டு ரியலி என்கரேஜ் ஆல் ஆஃப் யூ. ட்ராவலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் நோ ப்ராப்பர் ரூல்ஸுங்க. நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து பாஸ்போர்ட் வீசாலாம் எடுத்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போனால் தான் அது ட்ராவல் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையவே கிடையாது. இப்போது சென்னையில் இருக்கிறவங்க பாண்டிச்சேரி போனால் கூட அது ட்ராவல் தான், இல்லை தாம்பரத்தில் இருக்கிறவங்க திருவான்மையூர் போனால் கூட அது ட்ராவல் தான். All I'm saying is நம்மளோட அந்த ஒரு யூஷுவல் செட்டப்லேருந்து ஒரு புதுசான ஒரு இடத்துக்கு போனோன்னா அங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அந்த அனுபவங்கள்னால we can have some changes in ourselves, our lifestyle, our way of behavior. So many things can happen to us. Traveling beyond like you know putting photos, taking videos and like just having a conversation to tell people that நான் இந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்தேன் and all can actually have an effect on who we are as people. அதை நான் நிறையவே உணர்ந்திருக்கேன். ஸோ அதனால if you are people who haven't really thought of traveling as a big deal, like நிறைய பேருக்கு வந்து வீடு கட்டணும்னு ஆசை இருக்கும், நகை சேர்க்கணும், பசங்களுக்கு ஏதாவது சொத்து சேர்க்கணும், இல்லை சேவிங்ஸ் பண்ணணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், பிஸ்னஸ் இன்னும் டெவலப் பண்ணணும், இல்லை ஒர்க், ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் தேர்ல. அதில் ஐம் நாட் சேயிங் தட் அது எல்லாமே ப்ரையாரிட்டி கிடையாது, அதை விட ட்ராவல் தான் முக்கியம் அப்படிலாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன். பிகாஸ் எவ்ரிபடிஸ் ப்ரையாரிட்டிஸ் இஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் எவ்ரிபடிஸ் லெவல் ஆஃப் திங்கிங் வில் பி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் அவங்கவுங்களோட கோல்ஸ் அண்ட் அதோட ஜேர்னி எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் ட்ராவலிங்கை உங்கள் மைண்டில் ஒரு ஓரத்தில் வச்சுக்கோங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே. அது வந்து ரேண்டமாக அஃப்கோர்ஸ் ஓவர் நைட்லலாம் பிளான் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஆனால் ட்ராவல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இப்போ நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பைசாலேருந்து இல்லை நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி பட்ஜெட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற ஒருத்தங்களா இருந்தீங்கன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் நிறைய எடுத்து வைக்கணும். 50%, நான் வந்து ஒரு 30-40% கூட சொல்ல மாட்டேன், ஒரு 10% இல்லைனா முடிஞ்ச ஒரு 5% எடுத்து ஒதுக்கி வச்சிங்கன்னா it will make things a lot more easier for you. And அந்த ஒரு thought process இருந்துச்சுன்னா like manifesting and எல்லாமே like you know it will just work in your favor to make it happen. So first things first, like develop an interest towards it and then everything becomes very easy and everything becomes very simple. So மணி அடிக்குது. ஸோ நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா எங்கேயாவது போகணுன்னு அது நடக்கும். மை அலார்ம் ஜஸ்ட் ரேங். ஸோ இப்போ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ தட் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெக்கேஷன்ஸ், ரைட்? இப்போ வெக்கேஷன்னு சொன்னாலே இட்ஸ் நாட் லைக் வெறும் ஒரு பர்பஸ்க்காக போகிற விஷயமா இருக்காது. அண்ட் நான் வெக்கேஷன் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ நம்ம காலையில் மகாபலிபுரம் போயிட்டு நைட்டு வர்றது வந்து பெரிய ட்ராவலாக நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். ஐ ஃபீல் லைக் தட் ஸ்டில் லைக் ஜஸ்ட் லைக் அ டே திங். இட்ஸ் நாட் அ வெக்கேஷன் ஃபார் மீ. வெக்கேஷன் நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணுவேன்னா ஓவர் நைட் எங்கேயாவது தங்கிட்டு வந்தாலே அது ஒரு வெக்கேஷன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு, இஃப் ஐ ஸ்லீப் சம்வேர் அதர் தென் மை ஹவுஸ் அண்ட் வேக் அப் இன் அ பிளேஸ் தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் தென் மை ஹவுஸ், தென் ஐ ஃபீல் லைக் தட்ஸ் அ வெக்கேஷன் ஃபார் மீ. ஸோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ்க்காக இருக்கலாம். நம்பர் ஒன் வந்து ஐ வுட் சே லீஜர் ட்ரிப்ஸ், லீஜர் வெக்கேஷன்ஸ். அது வந்து சம் பீப்புள் ரியலி லைக் இட், வேர் நம்ம வந்து ரொம்ப பிஸியான ஒரு மொனாட்டனஸான லைஃப்பில் இருக்கும், ரொம்ப ஹெக்டிக்கான ஒரு லைஃப்பில் இருக்கும்னா அதுலேருந்து வெளியில் எங்கேயாவது போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது. இதில் ஈவன் ஸ்டெகேஷன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். ஸ்டெகேஷன்ஸ்னு எதை சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ஊர்லேயே ஒரு ஹோட்டலோ ஒரு ரிசார்ட்டோ இல்லை ஒரு ஏர்பிஎன்பியோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நீங்கள் அங்கே போய் தங்கி எதுவுமே பண்ண வேணாம், சும்மா படுத்துக்கிட்டு இருக்கணும், மேபி ஒரு மசாஜ் பண்ணிக்கணும், இல்லைனா ஸ்விம்மிங் பூலில் தற்கப்பத்துக்கான் பண்ணணும், இல்லைனா நல்லா சாப்பிட்டு வரணும். அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் எந்த ஒர்க்குமே போடாமல் நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கலாக கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ் பண்ணி மென்டலாக நல்ல ரெஸ்ட் பண்ணி ஒரு மாதிரி நிம்மதியாக இருந்துட்டு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து லீஜர் ட்ரிப்ஸ். ஸோ நீங்கள் லீஜர் ட்ரிப்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டடான ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் கன்சிடர் ஸ்டெகேஷன்ஸ், யூ கேன் கன்சிடர் லைக் ஒரு ஒன் ஸ்டாப் டெஸ்டினேஷன் மாதிரி, வேறு நீங்கள் இங்கேருந்து சப்போஸ் நீங்கள் நார்த் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி. ரீசெண்டாக நான் வந்து நாட் ரீசெண்ட்லி ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் நான் சைஷா இருக்காங்கல்ல, பியூட்டிஃபுல் ஆக்டர் ஆர்யாவோட ஒய்ஃப், அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டெகேஷன் அவங்க அம்மாவோட போயிருந்தாங்க. வேர் தே ஜஸ்ட் காட் த ஃப்ளைட் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஐ திங்க் மேகாலயா இல்லை டார்ஜிலிங் அந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்டில் எங்கேயோ போய் சும்மா அந்த ரெசார்ட்குள்ளேயே தங்கி அந்த ரெசார்ட்லேருந்து எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போய் லைக் யூனோ சுற்றி பார்க்க வச்சாங்கன்னா அது முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்துட்டாங்க. மற்றபடி அவங்க எதுவும் பெருசாக ஆக்டிவிட்டீஸோ இல்லை நிறைய ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட் அங்கே போட்ட மாதிரி இல்லை. ஸோ அது ஞாபகம் இருக்கிறது நான் சொல்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெகேஷன்ஸ் லைக் ராகவ் and I also did a trip to சிதம்பரம் விலாஸ் once. ஸோ அது காடியாப்பட்டி, சென்னையில் நாங்கள் ஒரு ரோட்ல தான் போனோம். ஸோ we traveled by car, Raghav drove, we reached சிதம்பரம் விலாஸ். All we did was eat sleep. அங்கேருந்து பக்கத்தில் சில செட்டிநாடு ஹவுசஸ் போய் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா 2-3 கோயில்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. பட் it was literally like least amount of effort and we just had like a good time, felt so relaxed. இந்த மாதிரி லீஜர் வெக்கேஷன்ஸ்க்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் you will be semma active to kind of like take on your routine or something like that. So
அது ஒரு kind of vacation. Second will be vacations to rejuvenate. Rejuvenate na edu solvena, it can be like neenga vandu oru retreat ku poitu varalam. Like you can go to either one of these resorts that provide these retreats where ipo nariya edangal Kerala la lam kuda irukku where you can like go there and avanga vandu ungalku oru ayurvedic based treatments lam kuda suggest பண்ணுவாங்க if you are interested. Illana what they'll do is give you like really healthy food that will cleanse your body, cleanse your gut, and daily ungalku venuna oru massage therapy மாதிரி பண்ணுவாங்க based on whatever problems you have. So உங்களுக்கு sinus இருக்குனா I've seen videos and read about how they'll help you clear that sinus. உங்களுக்கு gut issues இருந்ததுனா உங்களோட diet மூலமா உங்களுக்கு கொடுக்கிற சில treatments மூலமா they'll try to fix that for you. So that's like a 3 to 5 days or even longer. You can just stay there and like you know they'll help you meditate in the mornings or something like that. There are these retreats. I also don't know much about it. I've never done one, but it's like a dream. It's like a bucket list for me. So அந்த மாதிரியும் நீங்க பண்ணிருந்தீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது இடங்கள் தெரியும்னா please let me know in the comment section. But அந்த மாதிரியும் there can be trips or you can do like a pilgrimage trip. For some people that kind of like rejuvenates them, where in the Kumbakonam belt அந்த மாதிரி போய் நீங்க வந்து நிறைய கோயில்களுக்கு போயிட்டு வரலாம். Or that kind of like involves a lot of physical work, but still it can rejuvenate the mind for some people, or whatever works for your religion or your spiritual beliefs. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ or whatever you find can relax you and rejuvenate you. Basically அப்படியே like you know ஒரு refresh button press பண்ணினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு purposeக்காக நீங்க வந்து ஒரு vacationக்கு போறீங்கன்னா you have to kind of like consider that. Then the third one is my most favorite kind of vacation, which is like adventure. Raghav and I, our honeymoon itself was in Kenya. We wanted to go to Masai Mara and go do like jungle safaris and see animals and everything, and that's a kind of adventure. So அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லனா theme parks visit பண்ணனும்னா அங்க போலாம். இல்லனா if you are like a trek பண்ற person இல்ல you like hiking a lot, you can go based on that. Or like basically any sort of adventure, like உங்களுக்கு skydiving பண்ணனும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருந்ததுனா you can always like ஏன் அறிவு கேட்ன அளவுக்கு இவ்வளவுதான் அட்வென்ச்சர் எனக்கு தோணுது. பட் அந்த மாதிரி if you want like lots of activities, you have countries based like that. Like for example Sri Lanka நான் போகும்போது I felt like I had a pretty adventurous trip because there were so many things to do. There were like elephant orphanages that we visited, and then there's also like water sports in one place, and then I think there are a bunch of like you know hiking spots also to do. So அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய adventurous ஆன விஷயங்கள் அங்க பண்றதுக்கான chances கிடைக்கும். That's how it was for us when we went to Turkey போகும்போது Cappadocia அப்படினு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு சிட்டி இருக்கும். அங்க வந்து நீங்க ATV ரைட் பண்ணலாம், you can go horse riding, அங்க hot air balloon இருக்கும். So அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு நிறைய activities இருக்கிற adventure உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா அந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸ்க்கு நீங்க போகலாம். And there are people who like history, like for example places like Cambodia, even Bali to an extent. Nanga recent upon Bhutan also are countries with a lot of history, and like basically all countries have history, but it really depends on whether you choose to go for these packages or not. Like idella vandu they'll be like tour, neenga kaalela kelambiningena oru 4-5 spots vechirpaanga, anganga கூட்டிட்டு போய் அந்த இடத்தோட history எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்வாங்க. And அது கேக்குறதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு, மியூசியம்ஸ்லாம் பார்க்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு, ஆர்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு, ஒரு இடத்துக்கான ஃபேப்ரிக், the kind of paintings, the kind of music, dance forms, அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்குன்னா you can kind of like approach your vacation in that aspect and kind of figure out what you would like to see, or which country or state or city or place's history kind of like intrigues you, and try to visit that place to you know just kind of like get to know what you like. Same works for culture, worship and everything. And there is some people who like to see urbanization, like ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்குன்றவங்க, இல்லைனா ஒரு யாட்ல வந்து ஃபேன்சியாக ட்ராவல் பண்ணுறவங்க, இல்லைனா ரொம்ப மிகப்பெரிய பில்டிங்ஸில் அந்த டாப் ஃப்ளோருக்கு போய் வியூ பார்க்க ஆசைப்படுறவங்க, இல்லைனா மாடர்னைசேஷன் லைக் அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறவங்க, சிட்டி லைஃப் ரொம்ப பிடிக்கும்னு ஆசைப்படுறவங்க வந்து அந்த மாதிரி சிட்டிஸ்க்கு போகலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துபாய், சிங்கப்பூர் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஆஃபர்ஸ் எவ்ரிதிங் in one package. But அந்த மாதிரி there are like see nowadays I think tourism has become like a big thing. Maybe நம்ம அம்மா அப்பா காலத்துல இல்லை அவங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் டூரிசம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கலாம். பட் இப்போல்லாம் எல்லா கண்ட்ரீஸ், எல்லா ஸ்டேட், சிட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து டூரிசமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டெஸ்டினேஷன்ஸ் நீங்கள் போகும்போது நான் சொல்கிற எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு பேக்கேஜாகவே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, when you approach a vacation, right, you need to know what is your aim from that vacation, what you would like to take back from that vacation. உங்களுக்கு வந்து if you're going on a solo trip, what are you looking forward
or if you're going with a partner or if you're going with your family, at the end of the trip நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, இல்ல ரெஜுவினேட்டடா ஃபீல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, இல்லனா வா ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம்னு ஃபீல் பண்றீங்களா, இல்லனா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஏதாவது கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா? ஸோ இதை நீங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா it makes the whole act of traveling very interesting rather than just going to a place and saying, oh, லைக் ஓகே இங்கே ஒரு ட்ரிப்பு போட்டிருக்காங்க, ஒரு பேக்கேஜ் போட்டிருக்காங்க, வாங்க அங்கே போகலாம் அப்படிங்கிறத விட அந்த ட்ரிப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பர்பஸோடு போனோன்னா ஐ ஃபைண்ட் திஸ் வே ஆஃப் அப்ரோச் வெரி வெரி ரிவார்டிங் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த ட்ரிப். அண்ட் நம்ம நினச்சிட்டு போன அப்ரோச்சை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சாதிச்ச ஒரு ஃபீலிங். ஸோ அது நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். அடுத்ததாக ட்ராவல் பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து யூ ஹாவ் டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் இது நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது போகிறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரிப்ஸ். ஒன் கேன் பி அ குரூப் ட்ரிப் அண்ட் தி அதர் ஒன் கேன் பி அ ப்ரைவேட் ட்ரிப். ஸோ குரூப் ட்ரிப் என்னென்னா நீங்களாக ஒரு குரூப்பாக ஒரு 10-15 பேர் போகிறீங்கனாலும் அது ஒரு குரூப் ட்ரிப் தான். இல்லைனா ஒரு குரூப் ட்ரிப்பாக ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்ட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ராவல் கம்பெனியோ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் நீங்கள் ஒரு பர்சனாவோ இல்லை நீங்கள் ஒரு 15 பேர் இருக்கிற குரூப்பில் நீங்கள் ஒருத்தராவோ 2-3 பேராவோ 4 பேராக போனீங்கன்னா கூட அது ஒரு குரூப் ட்ரிப் தான். பிரைவேட் ட்ரிப்னு எது சொல்லுவாங்கனோ either you travel solo or you travel with 2 people or you travel with your own small group or big group or whatever it is. பட் அந்த ட்ரிப்ல இப்போ ஒரு வெஹிக்கிள் நீங்கள் போறீங்கன்னா அந்த வெஹிக்கிளில் நீங்கள் மட்டும்தான் இருப்பீங்க. ஒரு இடமே இட் will be customized just for this group. ஸோ நீங்கள் எப்போ கிளம்புறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் கிளம்பணும். நீங்கள் எப்போ ரீச் ஆகிறீங்களோ you have some sort of like a liberty in your hand. Whereas நீங்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் குரூப் ட்ரிப்பில் போறீங்கன்னா you have to follow the schedule. Oh my god, இது வந்து நான் emphasize பண்ணுறேன். Okay, so if you want to be a respectful traveler you have to follow certain rules of travel as well. நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போறீங்களோ அந்த கண்ட்ரிக்கோ ஸ்டேட்டுக்கோ சிட்டிக்கோ இல்லை அந்த ஒரு பில்டிங்க்கு என்ன ரூல்ஸ்ன்னு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். there is no harm. Some of these rules make sense, some of these rules may not make sense to you, but it's your duty to follow them. Similarly நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப் ட்ரிப் போறீங்க. அந்த குரூப் ட்ரிப் வந்து 7 AM பிக்கப் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்கள் ஹோட்டல் லாபிலேருந்து உங்களை 7 AM பிக்கப் பண்ணுறாங்கன்னா the right thing to do or the good respectful thing to do is by 6:55 go sit in that lobby. So 7 o'clock when that bus comes you can leave. Not that 7 மணிக்கு பஸ் வரும் நம்ம 7:30 மணிக்கு கீழே போகலாம் அப்படின்னா in a group trip that's like really bad behavior. I've been subject to it so many times. நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுறது நான் பார்த்துருக்கேன். And I don't know, I feel like அது கூட is like karmanga. You should never make other people wait for you. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிக்கப் டைம் சொல்லிட்டாங்கன்னா you have to be ready for it. I think I'm so happy that I married a man who's like phenomenal at this as well. So ராகவ் வந்து 6:50 கீழே போய் உட்காந்துடணும், நம்மளால யாரும் லேட் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருப்பார். And I love that about him. I'm so happy. So yeah, group trip போறீங்களா இல்லை ப்ரைவேட் ட்ரிப் போறீங்களாங்கிறது வந்து you have to kind of like decide. So basically நீங்கள் வந்து group trip போறீங்கன்னா the rates will be slightly lesser. For example இப்போ ஒரு கார் ஹையர் பண்ணுற காஸ்ட் வந்து 4,000 rupees. அந்த கார்ல வந்து 5 பேர் உட்காரலாம்னா 5 பேர் உட்கார்ந்தாங்கன்னா it will be divided by 5 people, so you'll get like 800 rupees per person. Otherwise நீங்க 2 பேர் போறீங்க பிரைவேட் ட்ரிப்பா நீங்க போறீங்கன்னா அதே 4,000 rupees will only be divided by 2 people, so it will be 2,000 per person. So in like basic terms group travel will always be cheaper than private travel. But there are also certain things where நீங்கள் ரொம்ப லார்ஜ் குரூப்பில் போயிட்டீங்கன்னா அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கெட்யூல் இருக்கும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தங்க லேட் ஆகிட்டாங்கன்னா உங்களோட ஃபுல் ஸ்கெட்யூல் கூட அதனால பாதிக்கப்படும். ஸோ அதனால சில விஷயங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் அதோட ப்ளஸ் சைட் வில் பி தட் யூ கெட் இட் அட் அ வெரி எக்கனாமிக்கல் ப்ரைஸ். ஸோ அடுத்ததாக இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கைண்ட் ஆஃப் பிளானிங் தட் யூ வாண்ட் டு டூ. ஓகே, ஸோ இப்போது நீங்கள் ஒரு ட்ராவல் பிளான் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா now again we live in such a great world where everything is available in our fingertips. அது வந்து boon and bane அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து எங்கே விசிட் பண்ணணுன்னாலும் அந்த இடத்தோட ஹோட்டல்ஸோ இல்லை அங்கே போகிறதுக்கான ஃப்ளைட்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் பஸ்ஸஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் கேப் நீங்கள் பண்ணணுன்னா கூட இட்ஸ் ஆல் அவைலபிள் ஆன் யோர் மொபைல் ஃபோன் த்ரூ இன்டர்நெட். we're all super connected. ஸோ நிறைய ரிவ்யூஸ் நீங்கள் படிக்கலாம். லைக் நிறைய நீங்கள் புக்கிங் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபோன் கால் கூட பேசாமல் நீங்கள் அப்படியே in a click of a button you can just go ahead and do everything. It's also a boon and a bane because sometimes these places also fake their profiles. ஸோ அதனால நீங்கள் பார்க்குற ரேட்டிங்ஸ் இல்லை நீங்கள் பார்க்குற ஃபோட்டோஸ் இல்லை அவங்க எப்படி அவங்க இடத்த டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் அது அந்த மாதிரியே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம்.
but it's not like everything is like that. It's a hit or miss madri da, but you have to like figure your way out around it. So you can either plan it all by yourself. In the all by yourself can sometimes give you the thrill of planning, and maybe sometimes you'll get better rates or something. If you're good at bargaining, you may even bargain and like get like a great deal out of it, and you'll have full control on your trip. In the activity நீங்க பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அது மட்டும் நீங்க பண்ணலாம், பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறது நீங்க பண்ணாம போகலாம். And ஒரு மாதிரி ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கூட கிடைக்கும்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. If they plan the trip all by themselves, I do not take this route at all. I like having an expert on board. எனக்கு வந்து I like approaching a travel company or a travel agent and sitting and listening to them. Obviously they live like you know have their charges as well for it. அது ஒரு கமிஷன் பேசிஸில் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பர்சன்டேஜாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஹிடன் சார்ஜஸாக இருக்கலாம். என்னவா இருந்தாலும் இட் எக்ஸிஸ்ட்ஸ். அண்ட் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஐ லைக் ஹேவிங் அன் எக்ஸ்பர்ட் ஆன் போர்ட் பிகாஸ் ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் டு ஹோல்ட் சம் ஒன் ரெஸ்பான்சிபிள். எனக்கு வந்து ராதர் தென் மீ டூயிங் ஆல் த ஒர்க், டேக்கிங் ஆல் த கால்ஸ், அண்ட் ராகவ் அண்ட் ஐ லைக் இப்போ ஒரு வெக்கேஷனுக்கு நாங்கள் போகிறோம்னா we would also like to be people who are just relaxed and other people are doing things for us and we're just enjoying the experiences. பட் இப்போ நாமளே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நாமளே முந்தின நாள் உட்காந்துட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எத்தனை மணிக்கு வரணும், வாட்ஸ்அப்பில் லொக்கேஷன் அனுப்புறதுலேருந்து there are a lot of things that happen, which is why we really trust Pick Your Trail. Okay, so Pick Your Trail வந்து நிறைய பேர் என்ன கேட்டுட்டே இருந்திருக்காங்க, இது என்ன பெய்ட் ப்ரொமோஷனா, do you go travel all over the world for free and all of that? And no, it's not true. Of course Pick Your Trail loves me because I'm their frequent customer. Okay, every year I travel with them more than once, so அதனால I do get a few perks. I'm not going to lie about it, but அதை தாண்டி I choose to put my hard-earned money into their company because I love their service. So Pick Your Trail, and like we've traveled through a few travel agencies, but Pick Your Trail has been our favorite because it's a very personalized travel company. Okay, so basically அவங்க வந்து group tours அவ்வளவா organize பண்ண மாட்டாங்க. It's not like they come up with a package and we'll fit into that group or something. That's very rare. Mostly all of their tours are private. So என்ன ஆகுனா இப்போ நானும் ராகு ஒரு ட்ரிப் போகிறோன்னா we'll be the only ones in that car, we'll be the only ones, everything will be customized. நாங்கள் எத்தனை மணிக்கு கிளம்பணும்னு சொல்கிறோமோ அப்போ தான் கிளம்புவாங்க. நாங்கள் எங்கேயாவது நிறுத்தி ஷாப் பண்ணணும், சாப்பிடணும், ஏதாவது சொன்னோன்னா they'll actually oblige to it. And countries like Europe and Turkey, like when we went to Turkey, we had to fall in line with the group tours because Europe lala they don't really have this private tour system. You can have it but it will be exorbitantly expensive, and anga they have some sort of a discipline and they maintain like a very good strict code of conduct and all in terms of group travel as well, and everybody is kind of like generally well behaved anga, so adanale it's fine. And the thing about Pick Your Trail is they'll really like work everything in favor of you. நீங்க ஒரு பட்ஜெட் சொன்னீங்கன்னா உங்களோட ஹோட்டல் preference, whether you want to fly business or fly economy, you want to stay in 5-star hotels or boutique hotels, or you're fine with hostels, everything they'll customize according to what you want. How many days you want to stay there, every day do you want to do like morning to evening tours, or do you want to just have 2 activities and have the rest of the day to relax? எல்லா சிட்டிலுமே if you want just like one evening to be by yourself அந்த மாதிரி, and flight like whether you like long layovers, short layovers, இது எல்லாமே அவங்க வந்து ரொம்ப பார்த்து பண்ணுவாங்க. So I prefer having an expert on board. I'm not saying that you have to only travel through Pick Your Trail. They are a great company, but it can be whoever you trust and you have like you know that sort of a confidence, because when you travel with a travel agent I feel like அது வந்து it's beyond just like a commercial customer business relationship. அதை தாண்டி you kind of like develop one sort of a trust with them. So அந்த trust உங்களுக்கு யார் மேல வருதோ you can definitely travel with them, but my recommendation would be Pick Your Trail because they're actually amazing. And now your friends and families can recommend panni yarume haven't come back to me and said oh Pick Your Trail was like this went wrong or that went wrong. Everybody is like said they're really good, but yes they are expensive. Like இப்போ நீங்க ஒரு countryக்கு travel பண்ணனும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா Pick Your Trail உங்களுக்கு கோட் பண்ற பட்ஜெட்டை விட there'll be like so many other travel companies that'll quote a lesser budget, but again as I told you குடுக்குற விலைக்கு தான் like you know you get the kind of service or whatever. So once you've decided whether you want to plan it on your own, you want to take someone else's help, I think what really matters are 2 main things. One is the number of days that you're willing to put into that vacation, and second will be budget. So budget ku na aprama varen, I'll come to the number of days, because I feel like a lot of couples or like just like a basic group of friends also get caught here. ஏனா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே fixed number of days வந்து கொடுக்க முடியாமல் போயிடும். லைக் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஓகே என்னால் ஒரு 3 நாள் லீவ் எடுக்க முடியும், என்னால் ஒரு 4 நாள் லீவ் எடுக்க முடியும். எனக்குமே சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்த வரைக்கும் ராகுக்கும் எனக்கும் இருந்த ஒரு பிக்கெஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க் இதுவாக இருக்கும், பிகாஸ் ஐ வுட் நெவர் ரியலி நோ ஹவு மெனி டேஸ் ஐ குட் டேக் ஆஃப். அண்ட்
the only good thing was I worked for Anand Vikatan and I had a fantastic manager, Jayasilan sir. அவர் வந்து நான் ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுவேன், அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 மாசத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிடுவேன். அண்ட் எனக்கு அவர் வந்து he'll stick to his word. I will say, sir, please இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் நான் இருக்க மாட்டேன்னா he'll give me his commitment and he'll go against everybody to hold that commitment. He was a man of his words, okay? பட் அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் இருந்தது கிடையாது. நிறைய இடத்துல வந்து நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தா கூட கரெக்டாக அந்த டைமில் வந்து நான் ஒரு தடவை யூஎஸ்க்கு போயிருந்தேன். அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க, ஒரே ஒரு நாள் ஷூட் இருக்குது, சும்மா வந்துட்டு போயிடுறீங்களா அப்படின்ட்டு. ஐ said, do you know that I'm actually in US? நான் வரத்துக்கே ஒரு நாள் ஆகும், நான் திரும்ப போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு நாள் ஆகும். You're actually asking me to do a big thing and paisa, I mean, I don't have a money tree. So அந்த மாதிரி unreasonable questions எனக்கு கேட்டிருக்காங்க. பட் விகடனில் that didn't happen. So thankfully after I got married, I got to travel quite peacefully. ஆனால் the number of days that you can actually invest in a vacation, அதையும் பிளான் பண்ணுறதுக்கு there are a few points you can kind of like remember this. என்னன்னா, first you have to obviously the destination matters, right? And அந்த டெஸ்டினேஷனில் நீங்கள் எந்த சீசனில் போகிறீங்கிறது is like a main thing, because that will mark your calendar month very strictly. So if for example Japan la pathina, there's this cherry blossom season that's like huge, okay, like where in the or madri or pinkish flowers vande it grows all over the country and it's something that people come to see like so much. Idu vande I think March April la nadakkum nenikren. So அந்த டைம்ல ஜப்பான் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா obviously cherry blossom in Japan is March April and the window. ஸோ அதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கிறது அந்த மந்தாவது உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுதுல்ல. அதே மாதிரி ஐ திங்க் இஃப் யூ வாண்ட் டு see the northern lights or something like that, it's post September, October or something like that. So basically when you have a destination in mind, if there's a particular season that you want to visit that destination, then you kind of like that brings it down. அந்த கேலண்டர் வந்து கொஞ்சம் ஷ்ரிங்க் பண்ணிடும். 365 days இல்லைனா 12 monthsலேருந்து அது ஒரு 2 months இல்லை ஒரு 1 month இல்லைனா ஒரு விண்டோக்குள்ளே அது வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் that will be your main point to consider, unless you're visiting an all-round year destination where anytime ninga pola abdingumbodhu, then you have to kind of like at least bring the month down and then plan, or like at least like say October, November or something like that, and then plan. And the second thing that you have to really keep in mind is the mode of transportation that you're going to take. If you go Chennai to Kashmir, you can go by flight, which will actually take you, I think, a day or half a day or something like that maybe. But if you're going by train, it could take you like days. I'm not even sure how long, but days to travel. So adnala neenga unga mode of transportation vechikto, you have to kind of like keep that window. Like இப்போ நீங்கள் 6 nights ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா அங்கே போகிறதுக்கே உங்களுக்கு 2 nights ஆகுதுன்னா போகிறதுக்கு 2 days, வரத்துக்கு 2 days, ஸோ 4 days plus 6 days it becomes a 10-day trip. ஸோ ஒரு 6-day ட்ரிப்புக்கும் ஒரு 10-day ட்ரிப்புக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இது ஆக்சுவலி ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் புரியும். பிகாஸ் ஒரு வீக்கெண்ட்குள்ளே நீங்கள் ஸ்குவீஸ் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஈஸியர். பட் அதை தாண்டி ஒரு மண்டே டியூஸ்டேவும் நீங்கள் எடுக்கணும் லீவ் அப்படின்னாலாம் it will kind of like become a little bit of a struggle. So your mode of transportation and adella you have to keep in mind, okay? And another thing that I would tell everybody who's traveling is romba jam packed trips kulla pogadinga, because no matter where you travel or anything like that, until and unless you're doing like a leisure or a rejuvenating trip, it is work. Like for example, we went to Bhutan and got sick and came. Idhukku munadi naanga pona neriya destinations kuda sometimes when you're doing a lot of activities, like for example Singapore, when we went, we had to like walk so much. Of course there's MRT and like buses and it's a very very well connected city. Irundhalum oru bus stop la irundha innoru bus stop illa and bus stop la irundha நம்ம hotel அப்படினு சொல்லிட்டு ரொம்ப நிறைய travel பண்ண walk பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. So we didn't really realize the entire time when we were in Singapore, okay? When we took the flight from Singapore back to Chennai, as soon as we landed in Chennai, I put kaalla valika arambichichu. And after that, I was just like begging for a day of rest, but I couldn't. I had to go to shoot immediately. So adanala since then, I've always kept one day at least, Raghav also, as a day to rest after coming back from the vacation. So ipo naanga vande if we land, let's say on the 2nd, 3rd we won't work, and only on 4th we'll start our usual routine, and that has worked out for us pretty well. So that's also something for you to consider. Or what you can do is you can give yourself a day of rest before you leave, like before you take off. Like for example, நீங்க உங்க டெஸ்டினேஷன்ல ஒரு 6 nights பண்றீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நைட் நீங்க வந்து அந்த ஹோட்டல்லையே தங்கி சும்மா ஒண்ணுமே பண்ணாம காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அப்படியே தூங்கி எழுந்து you can kind of like take that day of rest before you leave. But for me it won't work out for 2 reasons. Because அங்கேயே இருந்தேன்னா நான் ரொம்ப கியூரியஸ் ஆயிடுவேன். நான் இருந்தோம் சரி வா லாஸ்ட் டே இந்த ஊர்ல வா வெளில போலாம் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லி
I might just step out and like tire myself out. Illana kuda I feel like flight journey makes me very, 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 very tired. So I'd rather finish all the flight journey, everything, come back home and take a day of rest. Again, a day of rest is just a privilege. I know it's not everybody's cup of tea because not everybody gets that choice. I also didn't get that choice at all when I was working in my serial. It was like sometimes a gift if I got it, and then no complaints if I don't. But if you have that privilege, please take it and allow yourself a day of rest after any sort of a travel plan, because you will need it. Your mind and your body will need it. Oh my god, this is going to be a really big video. And okay, now let's move on to budget. Based on the number of days, Adida will be my thing. And one more point. It's on behalf of my husband, who's been on a bunch of trips where, you know, they've done 2-3 countries within like 7 days or 10 days. And he's always told me, he's like, Nakshu, let's never ever do that. Let's not do like a bunch of trips. For example, even when we went to Vietnam, right, we had the option of doing Cambodia, Vietnam, and another country. I don't remember which. But we were very, very specific, and we said we'll only do Vietnam. We'll go back and see Cambodia if we want to another time, but we'll do only one country at a time. The only time we did 2 countries together was Georgia and Azerbaijan, and that was a pretty decently done trip. It was organized again by Pick Your Trail. Avanga recommend pannangan solittu we did 2 countries, but I don't think we did full justice to Azerbaijan. We did full justice to Georgia. We did see a lot of Azerbaijan, but again, like it wasn't like my 100%, so I would never recommend doing 2 countries or something like that. Like Europe tour, I've heard like people do 2 days, like 2 days in France, 2 days in Italy. I mean, of course it can work for you if you think you've, like, you know, போடுற பைசாக்கு நம்ம கொஞ்சம் நிறைய கண்ட்ரீஸ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம், இல்லை திரும்ப இது எல்லாத்துக்குமே விசா சார்ஜஸ், ஃப்ளைட் சார்ஜஸ்லாம் கட்டுறதுக்கு இட் வில் பி பெட்டர் அப்படின்னா தட்ஸ் யோர் பர்சனல் சாய்ஸ். பட் ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் மை ப்ரெஃபரன்ஸ் அவுட். ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு இடத்த பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா do it one destination at a time. It will definitely be rewarding rather than doing multiple destinations and tiring yourself out. It's just a tip. This is like on behalf of Raghav, I'm telling everybody. So coming back to cost and budget. Oh sorry, நான் டேட்டில் தான் இது சொல்லணும்னு நினச்சேன், மறந்து போகிறேன் பாருங்களேன். So yeah, so in our head we do at least 1 week in a country. It's what we have. Like say international trips லாம் போனோம்னா at least 1 week in a country is like the bare minimum that we keep, so that we at least see a little bit of the country and feel like we got to know the country a little bit. Because ஒரு 4 days கழிச்சு உங்க கைடோ உங்க டிரைவரோ இல்லை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணுற விஷயங்களோ will take a new perspective, and you'll, as you see more people, you'll observe more behaviors, you'll observe more culture, and there's so much that you can learn. நான் சொன்னேன்ல, சில times travel can also cause like a transformation in you, or like some sort of a change. It could be small or big. Adella it happens when you stay in a different culture or in a different place for a few more days. That kutti window of 3-4 days will make a big difference. So adanala 1 week is our thing. Minimum we would like to stay 1 week in a country is what we have in mind. And cost and budget. Okay, so there's 2 ways to go about this. Number 1 is you have like or a window. Like you will say, இதுதான் வந்து starting limit, இதுதான் ending limit அப்படின்னு சொல்லிட்டு, not starting limit basically. Starting limit can be 1 rupee also. 1 rupeeக்கு ஒருத்தங்க ஒரு country கூட்டு போகிறாங்கன்னா it will be jolly. But ஒரு ending limit வச்சுட்டு you can be like, இதுக்குள்ள இந்த ட்ரிப்பை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணணுங்கிறது. This is if you're planning on your own. இல்லைனா if you have like a particular like package that you've already seen or something like that, then you can just go for it or whatever. But you have to know your budget like before itself. Like I'm saying, it's not even like, oh நான் பார்த்தேன் பேங்காக்கு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு 40,000 ஆகுது அப்படிங்கிறது இல்லைங்க. I'm saying இந்த வருஷம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பட்ஜெட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதே நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா everything will be very smooth and stress free for you. So this again brings me to my first point, which is like, you know, try to like keep aside a little bit of money for travel, because YOLO and all that. So traveling is like a great investment in yourself, in your mind, in your soul. So அது வந்து ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்காதீங்க. And you have to like, when I say
budget, right, you have to also figure out how you would like to spend your money. Like for example, நீங்க வந்து இப்போ flight ticketsனே வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை train tickets, you know there are different classes, right? Like flightலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா business classனு இருக்கும், economy classனு இருக்கும், and the difference between the prices will be huge. Of course, this range of services will also be great in business class, and economy it will definitely be more budgeted. So you have to figure out what you want to do. And now இப்போ airlinesலே there are like premium airlines, budget airlines where உங்களுக்கு டிவி இருக்காது, சாப்பாடு இருக்காது, பட் யூ வில் ஜஸ்ட் ரீச் யுவர் டெஸ்டினேஷன், தட் வில் பி ஹாஃப் த பிரைஸ். அண்ட் சம்டைம்ஸ் டிவி கொடுப்பாங்க, சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, அண்ட் லைக் பிஸ்னஸ் கிளாஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா படுக்க வச்சு கூப்பிட்டு போவாங்க, அதுக்கெல்லாம் யூ பே யுவர் ப்ரைஸ். ஸோ அது உங்கள் ப்ரையாரிட்டியாக நீங்கள் பார்க்கணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ராவல் லைக் யுவர் ஃப்ளைட் இட் செல்ஃப் டு பி லக்ஸூரியஸ், தென் யூ வில் ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் அன் எக்ஸார்பிடன்ட் மனி, ஆர் யூ கேன் சூஸ் டு கீப் யுவர் ட்ராவல் வெரி வெரி சீப். தட்ஸ் வாட் ராகவ் அண்ட் ஐ டூ. யூ கேன் சூஸ் தட். அண்ட் ஹோட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே யூ கேன், இஃப் யூர் ஓகே வித் லைக் யூனோ ஹைஜீனிக் ஹோட்டல்ஸ், ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் டு லைக் யூனோ க்ளீன் பெட்ஷீட்ஸ், க்ளீன் பாத்ரூம், க்ளீன் டவல்ஸ், அது இருந்தால் போதும். இல்லை உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே வேணாம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணும், இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து யூ வாண்ட் லைக் லாட்ஸ் ஆஃப் amenities, you want a great view, you want it in the heart of the city, you want it to be so well connected, so close to the airport, அப்படின்னா you'll have to spend a little bit more money on that. And suppose நீங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் போகிறீங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிவர்சல் தீம் பார்க் போகிறீங்கன்னா யூனிவர்சலில் ஆல் ரைட்ஸ் போகிறதுக்கான ஒரு பேசிக் டிக்கெட் இருக்கும். அது இல்லைனா எக்ஸ்பிரஸ் பாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும், which is you will, there'll be 2 queues. ஒரு queue வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிறைய பேர் நின்றுட்டே இருப்பாங்க. இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பிரஸ் கியூன்னு சொல்கிறவங்க, அந்த எக்ஸ்பிரஸ் டிக்கெட் வச்சிருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அங்கே போக முடியும். அண்ட் அது வந்து இட் வில் பி லைக் ஆல்மோஸ்ட் ட்வைஸ் த ப்ரைஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ இங்கே இருக்கிற க்ரௌடை விட இங்கே இருக்கிற க்ரௌட் கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக இருக்கும். யூ வில் கெட் access to the rides quite easily. There'll also be another pass which is called like எக்ஸ்பிரஸ் அன்லிமிட்டெட், விச் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பாஸ் மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரைடில் ஒரு தடவை மட்டும் தான் போக முடியும். ஆனால் எக்ஸ்பிரஸ் அன்லிமிட்டெட் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ரோலர் கோஸ்டர்லேருந்து இறங்கி திரும்ப வந்து போயிட்டு வரலாம். ஐ ரிமெம்பர் நான் வந்து ஒர்லாண்டோவில் இருக்கிற யூனிவர்சலுக்கு போகும்போது ஐ வெண்ட் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் ரோலர் கோஸ்டர் 11 times, and I went with my aunt who actually thought I went missing, and she was about to go to like the information desk and make an announcement saying I don't know, I lost my niece. அந்த அளவுக்கு I got obsessed. I love roller coasters, so அதனால I kept going on and on and I got like. So idume you can see your preference. See, if you want to do like a lavish holiday, you can get like a business class ticket, a 5-star hotel, express unlimited pass at Universal. Or if you're someone who only likes the adventure bit of it and you would like to spend more there, then you can cheap out on your tickets and cheap out on your hotel. Or if you're someone who doesn't care about the adventure, doesn't care about the travel, but the hotel has to be fabulous, appa you can like spend more on this and keep control this. So in the madri, when you plan your budget, you also have to plan your priorities within that budget. So எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ளர்ஜ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க, எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இழுத்து பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராகவ் and I, no matter which country we go to, we try to have 1 or 2 meals maybe அந்த local food taste பண்ணணும் அது இதுலாம். But otherwise I carry my kettle, I carry like some tokkus and some rice and everything so that I can cook my meals in the hotel room, and like be it lunch or dinner, whichever we haven't really paid for or is not included or seems like நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் food is quite expensive or something, I completely cheap out on it and I'll cook my meal in the hotel no matter how tired I am, just to save my money. So அந்த மாதிரி those are like things that I do because my priority is not to eat everything. I like to eat with my eyes. I like to feast by seeing everything. I'm not very very particular about always eating outside, eating in like Michelin star restaurants or something like that. That's just not my priority. So அந்த மாதிரி you can figure out what you would like to do and how you would like to travel. Bhutan. Finally we've come to Bhutan and packing. I'm wondering if I should do this as part 2. I think I'll do it as part 2, okay? Because இது வரைக்கும் நான் பேசினது எனக்கே வாய் வலிக்குது. ஸோ நீங்களும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. I will find you soon. Next I only have 2 topics, which is பூட்டானில் நான் ட்ராவல் பண்ணதும், பேக்கிங். ஒரு வெக்கேஷனுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா எப்படி பேக்கிங் பண்ணணும், or how to like begin approaching, or how I begin approaching my packing, அதை தான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். அந்த 2 விஷயத்தையும் எப்போயே சொல்லிடவா இல்லை இன்னொரு வீடியோவான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இன்னொரு கிளிப்பாவது நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் இதை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் I'll take rest. So in case I don't see you, and then in case it's going to be in another video, thank you so much for your time. இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு virtual hugs to all of you. I'm going to see you soon in the next video, and thank you for your time. இவ்வளோ தூரம் நான் பேசினதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்ததுக்கு it means the world to me, and yes, I'll see you soon. Bye.